It was very important to have our meeting today because we have BPC meetings now for a couple of years because of the pandemic. That's why Այսօրվա հանդիպումը շատ կարևոր էր, որովհետև մենք երկար ժամանակ ԵՄ Հայաստան խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեի հանդիպումներ չենք ունեցել համավարակով պայմանավորված. Today's meeting took place on a day which is full of joy and full of sadness. Այսօրվա հանդիպումը կայացավ մի օր, որը լի է ուրախությամբ, նաև տխրությամբ. Today, my country, Estonia, celebrates its Independence Day. Այսօր իմ երկիրը Էստոնիան նշում է իր անկախության տոնը. So I was proud to see my grandkids raise Estonian flag. I was proud to see on internet how the celebrations were going on in Tallinn. I was proud to celebrate Independence Day here in Yerevan, and I was proud to be a citizen of an independent, free, democratic state. Ես հպարտ էի, որ իմ թորները բարձրացնում էին Էստոնիայի դրոշը, հպարտ էի նշել Էստոնիայի անկախությունը, հպարտ էի նշել այս օրը այստեղ, եւ ես հպարտ եմ լինել քաղաքացի ազատ անկախ երկրի. At the same time, we woke up today to a news that war broke in Ukraine. While we were discussing our relations, Kiev and other cities of Ukraine were bombed. Սակայն մենք նաև այսօր արթնացանք այնպիսի լուրերով, որ Ուկրաինայում պատերազմ է սկսվել, եւ մենք այս քննարկումներն ենք ունենում Կիևը եւ Ուկրաինայի այլ քաղաքներ ռմբակոծության են ենթարկվում. There is no excuse, and there can't be no pretext for this cruel, inhuman violation of international law, violation of United Nations Charter, violation of the principles, Helsinki Principles of 1975 that were agreed on non-interference into domestic affairs of other states, of non-changing the borders of independent states by force or by a threat of force. I was also following the discussions in the Security Council of the United Nations that are happening just now. Չկա ոչ մի փորձեմ ես երկար նախադասություն թարգմանել, չկա ոչ մի արդարացում այն ինչ կատարվում է, չկա ոչ մի արդարացում այս միջազգային նորմերի, այդ թվում նաև ՄԱԿ-ի խարտիայի խախտման համար, չկա ոչ մի արդարացում Հելսինկի 1975 թվականի համաձայնագրերի խախտման համար, չկա ոչ մի արդարացում ներքին այլ երկրի ներքին գործերում չմիջամտելու սկզբունքի խախտման համար, սահմանների փոփոխությունը ուժով չանելու, այսպես ասած, սկզբունքի խախտման համար կամ ուժով սպառնալիքի համար չկա ոչ մի արդարացում. Ես նաև հետևում էի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկումներին. The military attacks in Ukraine are not changing only Ukraine. They're changing security in Europe. That's why they need response. And I'm proud that I belong to the EU and I belong to NATO, organizations and allies that are very strict and very decisive in condemnation of the war and in support to Ukrainian independent state within its borders. Սա չի փոխում միայն Ուկրաինան, սա փոխում է նաև Եվրոպայի անվտանգության իրավիճակը, սա փոխում է գլոբալ համաշխարհային անվտանգության իրավիճակը. Ես հպարտ եմ լինել Եվրոմիության, ես հպարտ եմ լինել ՆԱՏՕ-ի, պատկանել ՆԱՏՕ-ին, ՆԱՏՕ-ի անդամ, կառույցներ, որոնք դատապարտում են պատերազմը, դատապարտում են ագրեսիան, եւ մենք պետք է արձագանքենք. Your country was at war recently. Ձեր երկիրը նույնպես վերջերս պատերազմական իրավիճակում էր. So I think that your people understand better than others that war is never solution. Ուստի ես կարծում եմ, որ ձեր ժողովուրդը շատ լավ հասկանում են, որ պատերազմը երբեք լուծում չէ.
And that's why I'm looking today at all Eastern Partnership countries. I'm looking today also at Armenia to stand by Ukraine, to show support, and to say war is never a solution. The sentence that I used to say since the war broke out in Nagorno-Karabakh, and which I'm repeating constantly in Armenia, in Brussels, when talking to Azerbaijanis. Ուստի ես դիմում եմ եւ արևելյան գործընկերության բոլոր երկրներին դիմում եմ Հայաստանին, որպեսզի կանգնեն Ուկրաինայի կողքին եւ ասեն, որ պատերազմը երբեք լուծում չէ, սա այն է, ինչ ես կրկնել եմ այն ժամանակ, երբ որ պատերազմ էր Հայաստանում, սա այն է, ինչ ես կրկնում եմ Բրյուսելում, որ պատերազմը երբեք լուծում չէ։ Եվ դա ասում եմ ադրբեջանցիներին նաեւ։ And that, No. Thank you, Armand. You're good. No, because it was a very important part. But I would also like to say a couple of words about our talks today, and I'm sure that Ambassador will also share a couple of comments during the press conference. At least she was said that she's willing to do that. Guys, take advantage of that she's ready to talk. Ես մի քանի խոսքեր կասեմ մեր այսօրվա քննարկումների մասին, սակայն դեսպանը նույնպես պատրաստակամություն է հայտնել հարցազրույց տալ, օգտվեք այդ առիթից, քանի նա պատրաստ է, օգտվեք այդ առիթից նա նույնպես հարցեր տալ։ This meeting was the first meeting we had in Armenian Parliamentary Assembly since the SIPA comprehensive and enhanced partnership agreement entered into force a year ago. Սա առաջին հանդիպումն էր Հայաստանի խորհրդարանական վեհաժողովի շրջանակներում այն ժամանակից ի վեր, երբ Հայաստան Եվրոմիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը 1 տարի առաջ ուժի մեջ մտավ։ We recognize the achievements. We recognize the democratic reforms that Armenia has been doing. And we see also from international data that Armenia is doing very well in democratic reforms, but also in economic reforms, on doing business in this country, and has become one of the leaders among the Eastern Partnership countries. Մենք ճանաչում ենք ձեռքբերումները, բարեփոխումները, որոնք կատարվում են ժողովրդավարության ճանապարհին, մենք ընդունում ենք, որ Հայաստանը այսօրվա դուրսությամբ առաջատար տարներից է դարձել, հա, տարածաշրջանում I'm proud that the agreement on common aviation area entered into force, and I'm proud that my country was the first one to ratify it. Ես հպարտ եմ, որ ընդհանուր ավիացիայի համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել, եւ ես հպարտ եմ, որ իմ երկիրը առաջինն էր, որ այն ռատիֆիկացրեց։ We discussed the situation in Nagorno-Karabakh, and I reiterated what I have said before, what European Parliament, what other EU institutions have said before. War is never a solution, despite of what Azerbaijan says unilaterally. The only solution can come through peaceful negotiations under the auspices of the Minsk co-chairs. Ես կրկնեցի, մենք խոսեցինք Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի մասին, ես կրկնեցի այն, ինչ ասել են Եվրոխորհրդարանում, Եվրոմիության այլ կառույցների կողմից, պատերազմը երբեք լուծում չէ, անկախ նրանից թե ինչ կասի Ադրբեջանը միակողմանի, պատերազմը երբեք լուծում չէ, այն պետք է լինի բանակցությունների, լուծումը պետք է լինի բանակցությունների արդյունք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, այսպես ասած, հովանու ներքո։ We once again underline the importance of return of prisoners of war, of Armenian citizens being detained in Azerbaijan, and we will continue repeating it until the last Armenian citizen is back to Armenia. Մենք ընդգծեցինք նաև կարևորությունը, որ վերադարձվեն ռազմագերիները, Հայաստանի քաղաքացիները, ովքեր կալանավայրերում են Ադրբեջանում, մենք շարունակենք սա կրկնել, մինչև վերջին Հայաստանի քաղաքացին չվերադարձվի Հայաստան։ Detained persons and human beings can't be bargaining chips. And that's why the decision by Armenia to give the maps to Azerbaijan was a step that we commend.
Ռազմագերիները կամ առհասարակ մարդկային կյանքը չի կարող առևտրի առարկա դառնալ, հետևաբար մենք ողջունում ենք Հայաստանի համադրել քարտեզները Ադրբեջանին։ We discussed cultural heritage, we discussed protection of cultural heritage and hope that finally UNESCO can go on the ground, as has been promised by Azerbaijanis now for more than a year. We also discussed how progress can be achieved in talks between Armenia and Azerbaijan, and we hope that important steps are deblocking communications, railroads, small pragmatic steps that bring sides together, that help to increase respect and trust, which is lacking today in the relations between Armenia and Azerbaijan. Մենք խոսեցինք նաև մշակութային ժառանգության մասին եւ հուսով ենք, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությունը կկարողանա մեկնել տարածաշրջան, մի խոստում, որը մեզ արդեն տվել են 1 տարուց ավել, հուսով ենք, որ նրանք կկարողանան այցելել տարածաշրջան, նաև մենք քննարկեցինք, թե ինչպես կարող ենք հասնել առաջ խաղացման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններում, խոսեցինք կոմունիկացիաների ապաշրջանափակման մասին, երկաթգծի մասին եւ այն քայլերի մասին, որոնք կարող են այն քայլերը, որոնք կարող են քայլ առ քայլ բերել լուծումների, We commented also on negotiations with Turkey. We see that Turkish airlines are flying to Yerevan, which is the first step, next steps to follow, and I wish all the success to the delegations who are meeting today in Vienna. And to conclude, Մենք նաև խոսեցինք Թուրքիայի հետ բանակցությունների մասին, արդեն թուրքական ավիաընկերությունները թռնում են Երևան, սա հաջորդ քայլերն են եւ մենք ամենայն հաջողություն ենք մաղթում պատվիրակությունների հանդիպման ու քննարկումներին այսօր Վիեննայում։ And to conclude, I would like once more to say that Armenia is an important partner to the European Union, that we stand by Armenia and we support all democratic reforms of Armenia. We are ready to cooperate as closely as you are ready, and here all the European institutions, Parliament, Commission, External Action Services and Council stand united. So once again, thank you for hosting us. It was a real pleasure to be in Yerevan, and by the way, Estonia will be represented in Eurovision Song Festival by an Armenian singer who resides in Estonia, who is our Armenian Stefan. So vote for Estonia. Thank you. Եվ իհարկե կցանկանամ ասել, որ մենք մեզ համար Հայաստանը շարունակում է մնալ կարևոր գործընկեր Եվրոմիության համար, Եվրոմիությունը կշարունակի իր աջակցությունը Հայաստանին, այդ թվում նաև ժողովրդավարության ճանապարհին բարեփոխումների գործընթացում մենք պատրաստ ենք ձեզ աջակցել այնքան ինչքան դուք եք պատրաստ եւ բոլոր մեր Եվրոմիության եվրոպական կառույցները այս հարցում միասնական են։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում հյուրընկալության համար եւ վերջում կցանկանամ ասեմ, որ Եվրատեսիլում Էստոնիան կներկայացնի ազգությամբ հայ երգիչ Ստեֆանը, այնպես որ քվեարկեք Ստեֆանի օգտին։ His name is Stefan Ayrapetyyan. Նրա անունն է Ստեֆան Այրապետյան։ Հարցեր կան։ Հարգելի լրագրողներ, քանի որ ժամանակը սուղ է, խնդրում եմ հարցերը շատ կարճ, խնդրեմ սկսեք։